Top 20 Best Movies of 2021. Number 20. The Matrix 4. The film is scheduled to be released in the United States on December 22, 2021. The Matrix 4 is an upcoming American science fiction action film and the fourth installment in the Matrix franchise. The film is produced, co-written and directed by Lana Wachowski, who co-directed and co-wrote the three previous films with Lily Wachowski. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson and Daniel Bernhardt reprise their roles from previous films in the series. We missed you. It ends tonight. Number 19. The King's Man. The film is scheduled to be released in the United States on August 20, 2021. The King's Man is an upcoming period action spy film directed by Matthew Vaughn. The third installment in the Kingsman film series, which is based on the comic book The Secret Service by Mark Millar and Dave Gibbons. The film serves as a prequel to 2014's Kingsman, The Secret Service and 2017's Kingsman, The Golden Circle. Why is it that boys are always so messy? Number 18. Peter Rabbit 2, The Runaway. The film is scheduled to be released in the United States on June 11, 2021. Peter Rabbit 2 is a 2021 live-action, computer-animated comedy film directed by Will Gluck. The film is a sequel to 2018's Peter Rabbit and is based on the stories of Peter Rabbit created by Beatrix Potter. Welcoming a new parent. Not that close. A father. Father? Father? No, you're not my father. Number 17. Mortal Kombat. The film is scheduled to be released in the United States on April 16, 2021. Mortal Kombat is an upcoming American martial arts fantasy action film directed by Simon McQuoid. It is based on the video game franchise of the same name created by Ed Boon and John Tobias, serving as a reboot to the Mortal Kombat film series. The film will star Louis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, and Hiroyuki Sanada. I am Sub-Zero. Number 16. Zack Snyder's Justice League. The film is scheduled to be released in the United States on March 2021. Zack Snyder's Justice League is an upcoming director's cut of the 2017 American superhero film Justice League. It presents Justice League, the fifth film of the DC Extended Universe and based on the DC Comics superhero team of the same name as director Zack Snyder had intended it before he left the production. Like the theatrical release, Zack Snyder's Justice League follows the Justice League Batman, Ben Affleck, Superman, Henry Cavill, Wonder Woman, Gal Gadot, The Flash, Ezra Miller, Aquaman, Jason Momoa, and Cyborg, Ray Fisher as they attempt to save the world from the catastrophic threat of Steppenwolf, Kieran Hines, and his army of parademons. Number 15. Top Gun: Maverick. The film is scheduled to be released in the United States on July 2, 2021. Top Gun: Maverick is an upcoming American action drama film directed by Joseph Kosinski. It is the sequel to 1986's Top Gun. The film stars Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Louis Pullman, Ed Harris, and Val Kilmer. Cruise and Kilmer reprise their roles from the first film. Number 14. Mission Impossible 7. The film is scheduled to be released in the United States on November 19, 2021. Mission Impossible 7 is an upcoming American action spy film starring Tom Cruise, who reprises his role as Ethan Hunt, and written and directed by Christopher McQuarrie. It will be the seventh installment of the Mission Impossible film series, and the third film in the series to be directed by McQuarrie, following Rogue Nation and Fallout. How is he? Well, you know, same old Ethan. Number 13. A Quiet Place Part 2.
The film is scheduled to be released in the United States on September 17, 2021. A Quiet Place Part 2 is an American horror film and the sequel to A Quiet Place, 2018. The sequel film was directed by John Krasinski and stars Emily Blunt, Millicent Simmons, and Noah Jupe, who reprised their roles from the first film. Cillian Murphy and Jaimin Hansu also joined the cast. Krasinski also reprises his role from the first film in newly filmed flashback sequences. It's okay, baby. It's okay. Mom. Number 12, Free Guy. The film is scheduled to be released in the United States on May 21, 2021. Free Guy is an upcoming American science fiction action comedy film directed by Sean Levy. The film stars Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar and Taika Waititi. Hi. God, this isn't you. You don't do this, man. Maybe I do. Dude, this is scary. Number 11, Jungle Cruise. The film is scheduled to be released in the United States on July 30, 2021. Jungle Cruise is an upcoming American adventure film directed by Jom Collett-Serra from a story by Glenn Ficarra and John Requa and a screenplay written by Michael Green, Ficarra and Requa, based on Walt Disney's theme park attraction of the same name. Produced by Walt Disney Pictures, the film stars Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, and Paul Giamatti. Not a good time. My brother and I are looking for passage upriver. Please go away. I have a lot of money. Number 10, Ghostbusters Afterlife. The film is scheduled to be released in the United States on November 11, 2021. Ghostbusters Afterlife is an upcoming American supernatural comedy drama film directed by Jason Reitman and written by Reitman and Gil Keenan. It stars Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, and Paul Rudd. It is the direct sequel to Ghostbusters 1984 and Ghostbusters 2 1989 and the fourth film overall in the Ghostbusters franchise. Set 30 years after the second film, a family moves to a small town, where they discover their connection to the original Ghostbusters and their grandfather's secret legacy. It has a gunner seat? Number 9, Venom, Let There Be Carnage. The film is scheduled to be released in the United States on June 25, 2021. Venom, Let There Be Carnage is an upcoming American superhero film based on the Marvel Comics character Venom, produced by Columbia Pictures in association with Marvel and Tencent Pictures. Distributed by Sony Pictures Releasing, it is intended to be the third film in the Sony Pictures universe of Marvel characters and the sequel to Venom 2018. The film is being directed by Andy Serkis from a screenplay by Kelly Marcel, and stars Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reed Scott, and Naomi Harris. We are Venom. Number 8, Dune. The film is scheduled to be released in the United States on October 1, 2021. Dune is an upcoming science fiction film directed by Denis Villeneuve with a screenplay by John Spaihts, Villeneuve, and Eric Roth. The film is an international co-production of Canada, Hungary, the United Kingdom, and the United States. It is the first of a planned two-part adaptation of the 1965 novel of the same name by Frank Herbert, which will cover roughly the first half of the book. Number 7, The Conjuring 3. The film is scheduled to be released in the United States on June 4, 2021. The Conjuring: The Devil Made Me Do It is an upcoming American supernatural horror film, directed by Michael Chaves. The film will serve as a sequel to The Conjuring 2013 and The Conjuring 2 2016, and is the eighth installment overall in the Conjuring universe franchise. Patrick Wilson and Vera Farmiga will be reprising their roles as paranormal investigators and authors Ed and Lorraine Warren, with Rory O'Connor, Sarah Catherine Hook, and Julian Hilliard also starring. Juan and Peter Safran are returning to co-produce the project. The film is based on the trial of Arne Cheyenne Johnson, a murder trial that took place in 1981 in Connecticut.
Number 6. Spider-Man No Way Home. The film is scheduled to be released in the United States on December 17, 2021. It is an upcoming American superhero film based on the Marvel Comics character Spider-Man, co-produced by Columbia Pictures and Marvel Studios, and distributed by Sony Pictures Releasing. It is intended to be the sequel to Spider-Man Homecoming and Spider-Man Far From Home, and the 27th film in the MCU. The film is directed by John Watts, written by Chris McKenna and Eric Summers, and stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marissa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, and Alfred Molina. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. Oh. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Number 5. No Time to Die. The film is scheduled to be released in the United States on the 8th of October 2021. No Time to Die is a forthcoming spy film and the 25th installment in the James Bond film series produced by Eon Productions. The film features Daniel Craig in his 5th and final outing as the fictional British MI6 agent James Bond. The film is directed by Cary Joji Fukunaga. Number 4. Black Widow. The film is scheduled to be released in the United States on May 7, 2021. Black Widow is an upcoming American superhero film based on the Marvel Comics character of the same name. Produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures, it is intended to be the 24th film in the MCU. The film was directed by Kate Shortland and stars Scarlett Johansson as Black Widow alongside Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenell, William Hurt, Ray Winstone, and Rachel Weisz. Set after Captain America: Civil War 2016, the film sees Romanoff on the run and forced to confront her past. Still fits. Family. Back together again. You got fat. Number 3. The Suicide Squad. The film is scheduled to be released in the United States on August 6, 2021. The Suicide Squad is an upcoming American superhero film based on the DC Comics anti-hero team The Suicide Squad. Produced by DC Films, Atlas Entertainment, and the Safran Company, and set for distribution by Warner Bros. Pictures, it is intended to be a soft reboot and standalone sequel to Suicide Squad 2016, and the 10th film in the DC Extended Universe. The film, written and directed by James Gunn, stars an ensemble cast led by Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi, Sylvester Stallone, and Viola Davis. In the Suicide Squad, new and old members of an imprisoned supervillain government task force are sent to destroy an old laboratory prison. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Number 2. F9. The film is scheduled to be released in the United States on May 28, 2021. F9 is an upcoming American action film directed by Justin Lin from a screenplay by Daniel Casey and Lin. It is the sequel to The Fate of the Furious 2017, the 9th main installment, and the 10th full-length film released overall in the Fast and Furious franchise. The film will star Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Natalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, and Charlize Theron. Oh, wow, this is so detailed. They don't come back. You and the dragon are coming with me. My sword here says we're not.
Number 1, Godzilla vs. Kong. The film is scheduled to be released in the United States on March 31, 2021. Godzilla vs. Kong is an upcoming American monster film directed by Adam Wingard. A sequel to Godzilla King of the Monsters and Kong Skull Island, it is the fourth film in Legendary's Monsterverse. The film is also the 36th film in the Godzilla franchise, the 12th film in the King Kong franchise, and the fourth Godzilla film to be completely produced by a Hollywood studio. The film stars Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Isa Gonzalez and Jessica Henwick. You have a gift. You always have. If there's an answer to your disease, you'll find it. I should have died years ago. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease, and I'm running out of time. This could be my last chance. You're up to something. What is it? It's not exactly legal. I don't want to see you get hurt more than you already have. This would be a cure. At what cost? Michael, what's happening? I went from dying to feeling more alive than ever. Increased strength and speed. The ability to use echolocation. And an overpowering urge to consume blood. How far are we allowed to go? To fix something that's broken. Until the remedy is worse than the disease. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who?
need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. We have loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. You can't protect any of them. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Why is it so dark? Probably would have been a good idea to have like one light on. Can we get real for a second? We've been friends for 10 years. I know that you don't like to talk about your life, but a guy with a freaking machete for an arm just chopped our butts in half. DJ Snake. Who are you? Only talking, making major moves. My father trained me to be the 10 Rings' greatest weapon. On the road to riches, I can never lay around. But that's not who I am. Me against the world, I got my back against the wall. How did you find me? I always know where my children are. Me against the world, I got my back against the wall. Seems like a nice fella. It's time to show the world No, I'm hellbound, but I'm well now. who I really am. No one will ever stop. Come on! Oh, hell no, I'm not doing this! You are a product of all who came before you. I bought a Rari and I did it just to hit a sign. I say, really about to lose all this meaning now. If I die, it's your fault. Man, you leaving town. Say you're married to the game and I'm just here to fun the guy. I must stop him. Hell yeah. Homies like we run the city. Done it. Looking fresh and feeling like I'm really. Done it. Moving silence, you can never hear me. If you got a problem when you see me. Done it. Trying to show you what we can do. September 3rd. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. Do we know each other? Time.
one unique. Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. Who are you? The name's Captain Carter. Scheiße! I am the Watcher. I observe all that transpires here. But I do not, cannot, will not interfere. I guess I have to freestyle then. We have you outnumbered. A Ravager never flies solo. I said never flies solo. Is that some kind of catchphrase? You had me worried for a second. Journey to face the unknown and ponder the question. What if? আসসালামু আলাইকুম। হতেই পারে আপনি অনেক সাহসী একজন লোক, কিন্তু যদি কখনো প্রশ্ন ওঠে আপনি একা জনমানবহীন বাড়ির অন্ধকার কোনো হন্টেড রুমে সারা রাত জেগে স্বাভাবিক অবস্থায় কাটাতে পারবেন কিনা, তাহলে হয়তো গা ছমছম করা একটা অনুভূতি বয়ে যাবে আপনার সারা শরীর দিয়ে, যেটা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই। তবে ভয়ই হোক আর আতঙ্কই হোক, ফ্যান্টাসির এই জগতে শীতের রাতে কাঁথামুড়ি দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে কাল্পনিক কোনো ভূতের স্টোরি শুনতে অথবা হরর কোনো মুভির ভয়ের অনুভূতির স্রোতে হারিয়ে যেতে কম বেশি সবারই কিন্তু ভালোই লাগে। আর সেটা যদি হয় পছন্দের কোনো মুভি সেগমেন্ট, তাহলে তো কথাই নেই। আর তাই আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি 2021 সালের আপকামিং টপ 5 হরর মুভির কাউন্টডাউন, যা আপনাদের ভয় পাওয়ার অনুভূতিকে এক অনন্য মাত্রা দিতে সাহায্য করবে হয়তো। হ্যালো ভিউয়ার্স, নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ। আমি ইমদাদুল আর আপনারা দেখছেন র রিভিউ। তো চলুন শুরু করি। প্রথমেই আপনাদের সামনে হাজির করছি নাম্বার 5 কে। নাম্বার 5 এ রয়েছে এসকেপ রুম টুর্নামেন্ট অফ চ্যাম্পিয়ন, যেটা কিনা 2019 সালে মুক্তি পাওয়া এসকেপ রুম পার্ট 1 এর সিকুয়েল বা দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট বলা চলে। এটি একটি আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল হরর ফিল্ম, যার নির্মাতা অ্যাডাম রবিটেল, যিনি এর আগেও দর্শকদের ইনসিডিয়াস চ্যাপ্টার 4 এর মতো ব্যতিক্রমধর্মী হরর মুভি উপহার দিয়েছিলেন। মুভির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টেইলর রাসেল, যাকে জোয়ি ডেভিসের ভূমিকায় দেখা যাবে। এছাড়াও আগের সিকুয়েলের মতোই বেইন মিলারের ভূমিকায় দেখা যাবে লোগান মিলারকে। মুভির প্লটে দেখা যাবে মিনোস নামক এক কোম্পানি, যারা কিনা একটি গেম শো পরিচালনা করে, যেখানে তারা একটি এসকেপ রুমের সিমুলেশন তৈরি করে এর মধ্যে কিছু লোকদের নিয়ে কঠিন কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত তারা প্রয়োগ করে দেখে এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র জীবিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে যে সবকিছু সহ্য করে বেঁচে থাকবে। বলতে পারেন অনেকটা এক্সপেরিমেন্টের মতো। আর অনেক ধনী লোক এই গেম শো নামক এক্সপেরিমেন্টের খেলায় বাজি ধরে। খেলায় বাজি ধরার মতো করে এই ব্যাপারে প্রচুর $1 মিলিয়ন বাজি ধরে যে শেষ পর্যন্ত কোন লোকটি বেঁচে থাকবে। এসব পরিচালনা করার জন্য একজন গেম মাস্টার থাকে। এই এসকেপ রুমে সেই সব লোকদেরই সিলেক্ট করা হয় যারা তাদের জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইনসিডেন্ট থেকে বেঁচে যাওয়া একমাত্র মানুষ। আর এই ভয়ঙ্কর সত্যগুলি আগের সিকুয়েলের এসকেপ রুম থেকে বেঁচে যাওয়া বেইন মিলার আর জোয়ি ডেভিসের কাছে প্রকাশ পায়। তাই তারা মিনোসের এসব তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার জন্য নিউ ইয়র্ক যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানেও ঘটে যায় আর এক নতুন ইনসিডেন্ট। এর আগের সিকুয়েল বক্স অফিসে এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে $9 মিলিয়ন বাজেটের মুভি $155.7 মিলিয়ন আয় করে নিয়েছিল। আর এবার নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হবে না। মুভিটির ইনিশিয়াল রিলিজ ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 16 জুলাই 2021। নাম্বার 4 এ রয়েছে অ্যান্টলার্স। এটি একটি সুপার ন্যাচারাল হরর ফিল্ম, যার প্লট তৈরি হয়েছে একটি ছোট বাচ্চার অতিপ্রাকৃত সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। এই মুভির সম্পূর্ণ ঘটনা নেওয়া হয়েছে নিক অ্যান্টোস্কার লেখা ছোট গল্প দ্য কোয়াইট বয় থেকে, যেটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল গার্নিকা ম্যাগাজিনে জানুয়ারি 2019-এ। মুভির ডিরেকশনে আছেন স্কট কুপার। তিনি সবসময় দর্শকদের ভিন্ন ধরনের কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেন। ছবির প্রধান চরিত্রে কেরি রাসেলের ভূমিকায় জুলিয়া মিডোজকে দেখা যাবে, যিনি অরিগনের একটি ছোট্ট শহরের স্কুল শিক্ষিকা। জুলিয়ার ভাই পল মিডোজের ভূমিকায় দেখা যাবে জেসি প্লেমেন্সকে, যে এই শহরের শেরিফের দায়িত্বে পালন করছেন।
শহরের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে পল খুঁজে পায় জেরেমি টি থমাস নামের জুলিয়ার এক বাচ্চা স্টুডেন্টকে, যে কিনা একটি ডার্ক সিক্রেট বিশ্বাস করে যেটি একটি বিপজ্জনক অ্যানসেস্ট্রাল ক্রিয়েচারকে নির্দেশ করে। বাচ্চাটি সেই অ্যানসেস্ট্রাল ক্রিয়েচারকে শুধু বিশ্বাসই করে না, বরং শিশুসুলভ ভাবে তার জন্য অনেক রিচুয়ালও সে পালন করে। এই জগতে সেই ক্রিয়েচারের পার্মানেন্ট থাকার জন্য সে অনেক কিছুই করে, যা পরবর্তীতে সেই শহরে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্ম দেয় এবং সেই অ্যানসেস্ট্রাল ক্রিয়েচারের সাইন অ্যান্ড সিমটম প্রকাশ পেতে থাকে। 99 মিনিটের মিড বাজেটের এই হরর মুভিটি এপ্রিলের 2020-এ মুক্তি পাবার কথা থাকলেও কোভিড-19 সিচুয়েশনের কারণে ফাইনাল রিলিজ ডেট 29 অক্টোবর 2021-এ নির্ধারণ করা হয়েছে। নাম্বার 3-তে রয়েছে আমার দেখা সবচেয়ে ক্লাসিক্যাল হরর মুভি ক্যান্ডিম্যান। এটিও একটি আমেরিকান সুপার ন্যাচারাল স্ল্যাশার হরর ফিল্ম, যার প্লট নেওয়া হয়েছে 1995 সালে ক্লিফ বার্কারের লেখা ছোট গল্প দ্য ফরবিডেন থেকে। এটি মূলত 1992 সাল থেকে চলে আসা ক্যান্ডিম্যান সিরিজের চতুর্থ সিকুয়েল হতে চলেছে, যার ডিরেক্টর হিসেবে রয়েছেন নিয়া ডিকস্টা, যিনি এর আগেও ক্যান্ডিম্যান সিরিজের অন্য সিকুয়েলগুলির ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মুভির প্রাইম চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অ্যান্থনি ম্যাকওয়ের ভূমিকায় অ্যাকোয়াম্যান মুভির ব্ল্যাক ম্যান্টা খ্যাত অভিনেতা ইয়াহিয়া আব্দুল মতিনকে, যিনি একই সাথে ক্যান্ডিম্যানের হ্যালুসিনেটরি রিফ্লেকশনের পোর্ট্রে করবেন। মুভির প্লটের প্রথমেই অ্যান্থনি ম্যাককয়কে দেখা যাবে, যিনি ক্যাবরিনি গ্রিন হাউস প্রজেক্টে একজন ভিজুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে বাস করেন। 28 বছর আগে তিনি যখন নবজাতক ছিলেন, তখন এক ভুতুরে আরবান মিথ, যাকে ক্যান্ডিম্যান নামে ডাকা হয়, সেই ক্যান্ডিম্যান দ্বারা তিনি কিডন্যাপ হয়েছিলেন। ক্যান্ডিম্যান তাকে প্রায় মেরেই ফেলত, যদি না হেলেন লাইলি সেই ভুতুরে লেজেন্ডের হাত থেকে তাকে বাঁচাতো। আর এখানে হেলেন লাইলি সেই আরবান লেজেন্ডের ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করছিলেন তার থিসিস পেপারে উল্লেখ করার জন্য। অ্যান্থনির মায়ের কাছ থেকে সে ক্যান্ডিম্যান সম্পর্কে শুনেছিলেন এবং পরবর্তীতে সে জানতে পারে ক্যান্ডিম্যান একটি অতৃপ্ত প্রতিশোধপরায়ণ আত্মা, যে কিনা কোনো লোক যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যান্ডিম্যানকে 5 বার জোরে জোরে ডাকে, তাহলে সে পরবর্তীতে ক্যান্ডিম্যানের টার্গেটে পরিণত হয় আর মারা যায়। বর্তমানে ক্যান্ডিম্যানের আত্মা অ্যান্টনির মাধ্যমেই তার কাজ সম্পাদন করে বেড়াচ্ছে। প্লটে ভয় আর রহস্য মিলে এক জোড়াবাঁধা অবস্থা দেখা যাবে। 112 মিনিটের হরর মুভিটি জুন 2020 সালে রিলিজ পাওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে তা পিছিয়ে 27 আগস্ট 2021-এ নির্ধারণ করা হয়েছে। নাম্বার 2-তে আছে এ কোয়াইট প্লেস পার্ট 2। 2018 সালে মুক্তি পাওয়া ব্যবসা সফল হরর সেগমেন্ট এ কোয়াইট প্লেস পার্ট 1-এর সিকুয়েল পর্ব এটি। মূলত অন্যান্য হরর মুভি থেকে এই মুভি একটু আলাদা ধরনের হয়। অন্য সব হরর মুভিতে যেখানে একটি বিশেষ ক্রিয়েচার বা এন্টিটিকে কেন্দ্র করে ঘটনায় নির্মিত হয়, এই মুভিতে সেখানে পার্ট 1-এ আমরা দেখেছিলাম আননোন মিস্টেরিয়াস কিছু ব্ল্যাক স্পিরিটের অগোছল উপস্থিতি, যার ফলে ছবির আবহাওয়া পরিবেশকে এমনভাবে এফেক্ট করে আপনার মনে হবে আপনি কোনো আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের দুর্দশাকে অবলোকন করছেন। পূর্বের সিকুয়েলের মতোই মুভি নির্মাতা এবং স্ক্রিপ্ট রাইটারের দায়িত্ব পালন করছেন জন ক্র্যাসিনস্কি, আর গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে এমিলি ব্ল্যান্টকে দেখা যাবে ইভলিন অ্যাবটের ভূমিকা, যে কিনা পূর্বের সিকুয়েলেও মৃত্যুবরণ করা লি অ্যাবটের ওয়াইফ ছিলেন। গল্পে দেখা যাবে কিছু অশুভ ব্ল্যাক ক্রিয়েচার টাইপ এন্টিটিকে, যারা দেখতে পায় না কিন্তু শুনতে পায়। পুরো শহরে এরা এক বিশৃঙ্খলা তৈরি করে যাতে বহু মানুষ নিহত হতে থাকে। সেই অশুভ বিপদের হাত থেকে বাঁচতে ইভলিন অ্যাবট তার 3 ছেলে মেয়ে, যথাক্রমে মেয়ে রিগান, ছেলে মার্কাস আর নবজাতক বেবি অ্যাবটকে সাথে নিয়ে শহর থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে থাকে। পালানোর এক পর্যায়ে পরিচয় হয় ইমিটের ভূমিকায় অভিনয় করা সিলিয়ান মার্ফির সাথে, যার জীবনের ঘটনাও ইভলিনের মতোই করুণ। সিলিয়ানের কাছে আশ্রয় নেওয়ার পরেই মুভির প্লট অন্যদিকে মোড় নিতে থাকে। $17 মিলিয়ন খরচ করা পূর্বের সিকুয়েল বক্স অফিসে আয় করেছিল $340.9 মিলিয়ন। সেই হিসাবে এবারের $20 মিলিয়ন বাজেটের পার্ট 2 সিকুয়েলে একটু বেশি কিছু আশা তো করাই যায়। 18 মার্চ 2020-এ মুভিটি মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও বিশ্বজুড়ে সেই একই সমস্যার কারণে এটি পিছিয়ে 28 মে 2021-এ মুক্তি পাওয়ার কথা। সবশেষে নাম্বার 1-এ আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে চলেছি কনজুরিং পার্ট 3-কে। আমেরিকায় ব্যবসা সফল সুপারন্যাচারাল হরর মুভির তালিকায় সবচেয়ে উপরের দিকে অবস্থান করা মুভি এটি। 2013 এবং 2016 সালে মুক্তি পাওয়া কনজুরিং এর সিকুয়েল পার্ট আর কনজুরিং ইউনিভার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির 8ম ইনস্টলমেন্ট হতে চলেছে এটি। বরাবরের মতোই এই মুভির ডিরেক্টর হিসেবে রয়েছেন মাইকেল চ্যাপস, আর মুখ্য 2 চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন লরেন ওয়ারেনের ভূমিকায় অভিনয় করা ভেরা ফার্মিগা এবং অ্যাড ওয়ারেনের ভূমিকায় অভিনয় করা প্যাট্রিক উইলসন, যারা কিনা অ্যানাবেল হরর সেগমেন্টেও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মুভির প্লট বাছাই করা হয়েছে 1981 সালের 24শে ডিসেম্বরে আলোচিত দ্য ট্রায়াল অফ আর্নি চেইনি জনসনের বিচারিক ঘটনা থেকে, যেটাকে দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট নামেও বেশি পরিচিত।
আর সেটাই আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম কোনো বিচার কার্য ছিল যেখানে খুনের ঘটনা ঘটানোর জন্য কোর্টে দোষী তার সকল দোষকে অস্বীকার করে তার উপর করা ডিমনিক পজিশনের উপর দিয়ে দিয়েছিল এবং শয়তান তাকে দিয়ে সব করিয়েছে বলে সে স্বীকার করে। যেটা প্রমাণ করতে সেখানে হাজির হয় লরেন ওয়ারেন এবং এড ওয়ারেন। তারা জনসনের পরিবারে যায় এবং সেখানে তারা বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে ব্যাপারগুলিকে সবার সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। যারা পূর্বের কনজুরিং মুভির সিকুয়েলগুলি দেখেছেন তারা অবশ্যই জানেন এই ওয়ারেন দম্পতি কতটা রিস্ক নিয়ে তাদের হন্টেড কেসগুলি সলভ করেন। 112 মিনিটের এই মুভিতে আপনারা প্রথম থেকেই টান টান উত্তেজনার গন্ধ পাবেন বলে আশা করছি। $40 মিলিয়ন প্লাস ব্যয়ে নির্মিত এই মুভি 2020-এ রিলিজ পাওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে 4 জুন 2021 সালে করা হয়েছে। সো বন্ধুরা, এখানে টপ 5 মুভিগুলো ছাড়াও আরো কিছু ভালো আন্ডাররেটেড হরর মুভি রয়েছে যেগুলোকে আমি জায়গা দিতে পারি। যদি আপনাদের কাছে মনে হয় কোনো মুভিকে টপ 5-এ জায়গা দেওয়া উচিত ছিল তাহলে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো রিভিউ পর্বে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর দেশের জন্য ভালো কাজ করবেন এই কামনা করছি। ধন্যবাদ।